Hey everybody, welcome to Geek Myth. আমি আলেফ আলাউদ্দিন এবং Geek Myth কোয়ারেন্টাইন এডিশন চলছে আমাদের। আমি আপাতত গুলশানের বাসায় আছি। আমি আশা করছি আপনারা প্রত্যেক এপিসোডের মতন আজকে আমাদের সাথে থাকবেন এবং অনেক সুন্দর সুন্দর কমেন্ট করবেন। আপনাদেরকে আরো কিছু মুভিজ এবং টিভি শো এর নাম সাজেস্ট করবেন, কারণ আপনাদের নামগুলো আমরা প্রায়ই দেখছি এবং চেষ্টা করছি সেগুলো থেকে আমরা মুভি বা সিরিজ সেগুলো দেখতে। সো থ্যাংক ইউ সো মাচ। বাই দ্য ওয়ে জানিয়ে রাখি, গিক মিথ অনেকগুলো এপিসোড ধরে চলছে, আমাদের কোথাও কোনো শাখা নেই, এটাই আমাদের একমাত্র এপিসোড। সো আই মিন একমাত্র শো। ওকে, সো আমি চলে যাচ্ছি বসুন্ধরাতে, যেখানে আমাদের বসুন্ধরার প্রতিনিধি আছেন শাকিব চৌধুরী। হাই শাকিব ভাই। Hi Alif, hi everybody, welcome to Geek Myth, the show by the fans, for the fans, of the fans. আমরা কি করি, আমার মুভি নিউজ রিভিউজ নিয়ে আলোচনা, পর্যালোচনা, চুলাচুলি, মারামারি, অনেক তর্ক বিতর্ক করি। তর্ক বিতর্ক রিসেন্টলি কমে গেছে কারণ মুভি নিউজটা অত নাই, বাট আমরা মুভি রিভিউজ নিয়ে কাজ করে যাচ্ছি। We are enjoying ourselves, or trying to enjoy ourselves, এই মেন্টাল যে প্রেশারের মধ্যে সবাই আছে এটার মধ্যে দিয়ে। এবং as Alif said, we really appreciate আপনাদের যে কমেন্টস এবং সাজেশনস, সো কিপ কমেন্টিং, কিপ সাজেস্টিং। এবং প্রথমেই শেষ করে ফেলি, শাহ আহমেদ সাদের টিভি ফ্যানাটিক্স, জামিলস কমিক্স এন্ড কালেক্টিবলস, সাদিস পপ শপ, এখানে আমরা এই শোটা পোস্ট করি। সো ওখান থেকে যারা দেখছেন, ওয়েলকাম টু দ্য শো। এবং দোজ থ্রি গাইজ, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আমাদেরকে এই অপরচুনিটি দেওয়ার জন্য যে ওই পেজে আমরা এটা শেয়ার করতে পারি। And without further ado, let's join, welcome the other guest. Yes, আমাদের সাথে আজকে আছে সারপ্রাইজ ফারুক শামস, all the way from Bonani. Asha, now I have an issue with this. Those of you who are tuning in right now and you just heard Shakib say, let's introduce our other guest. What the hell are you calling me the guest for? This is what happens. Gibran Asena, and then everyone's like, oh, guest, oh, Farooq, okay, fine, you be the guest. No, I'm not the guest. Trust me, Gibran is still the guest on this show. Oh, ashte ekটু 15 minute late hobe, but he will do the late guest appearance. For now, I'm still here, and this will be a great show, about to become even better when our actual guest actually joins in the form of Gibran. Back to you, Alif. Thank you so much. I'm একটা ইনফর্মাল কথা বলি। I just realized আমাদের ফ্রেমিং যেভাবে হয়েছে, we've all gained weight. আমরা বাসায় বসে খাওয়া দেখি। So thanks to No. Yes. I have one of those extra special high definition cameras. It's adding weight on my face. I've actually lost weight. The camera adds 15%, remember? By that, I probably have 5 cameras looking at me. Our colleague Babu Brahman, who's one of my creative directors, he's actually lost 5 kgs in coronavirus. Wow. So 5 kg কমাইছে, and he's the one যে আমাদেরকে help out করছে with this nice overlays and the logo and everything. So thank you, Babu, for your help. And congratulations losing 5 kilograms. বেচারা অনেক কষ্ট করতেছে, ওরা কষ্ট করছে দেখে আমি শো করতে পারছি। আপনি গিয়ে শুকায় গেল বেচারা। অলরাইট, সো জিবরান ভাই আমাদের সাথে হয়তো পরের দিকে জয়েন করবে। হি হ্যাজ সাম আই থিংক ইন্টারনেট ইস্যুস। না his wife Sanjida Anwar is going on live, so ওই লাইভ শেষ হলে then he's going to join আমাদের লাইভ। এই হচ্ছে কথা। দুই রুম থেকে দুইজন লাইভ করি আমি আর ফাইসাল। Yo, learn something, জিবরান ভাই। আচ্ছা, এনিওয়ে, আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে কামিং ব্যাক টু দ্য সিরিয়াস টপিক। ইনফ্যাক্ট গতকালকে এবং আজকে ইনফ্যাক্ট দুজন কি বলবো অ্যামেজিং অ্যাক্টরস, একজন হচ্ছেন ইরফান খান এবং আজকে ঋষি কাপুর, they both passed away. আমরা আমাদের পেজেও সেটা শেয়ার করেছি। So thoughts about first of all about Irfan Khan. Irfan Khan, মানে আমি কম জানি, so I'll just go first. He's a tremendous talent. আমি ইরফান খানের my introduction to Irfan Khan was through or Vodafone ads. আমি তো তখনকার দিনে হিন্দি ছবি দেখতাম না। This is early 2000s, mid 2004-5 এর সময়। তখন ভোডাফোন এসে হাজকে নিয়ে নিল। তখন ওরা ইরফান খানকে দিয়ে অনেক ছোট খুব সুন্দর, জাস্ট ইরফান খান কথা বলছে, স্ক্রিনে আর কেউ নাই, জাস্ট ইরফান এন্ড দ্য ক্যামেরা। ওখানে সে ভোডাফোনের হোয়াট এভার দ্য প্যাকেজ ওয়াজ, ওই চিপ ফোন কল রেট ব্লা ব্লা হোয়াট এভার দ্য প্যাকেজ ওয়াজ, ওগুলা নিয়ে এসে জাস্ট কথা বলতো। এবং তখন আমার মনে হচ্ছে আমরা যখন আমি ফারুক একসাথে কাজ করতাম তখন, so we used to talk about this is the acting we want, যে ওভার ড্রামাটিক এই যে জাস্ট একটা লোক কথা বলতে কি সুন্দর করে কথা বলতেছে, there's nothing else on the screen but you want to hear everything he's saying. And obviously so that was my introduction to Irfan Khan. এরপরে আমি ওকে হিন্দি ছবিতে ওর কোনো ছবি দেখছি বলে আমার মনে আসতেছে না, বাট অবভিয়াসলি আমি ওকে জুরাসিক ওয়ার্ল্ডে দেখছি and আরো কয়েকটা হলিউড আউটিং এ দেখছি। But he was such a tremendous Life of Pi তে ছিল amazing actor. Spider-Man.
one of those Spider-Man, people যে স্ক্রিনে আসলে he commands the screen. It doesn't matter what role he's playing, what movie he's in. আমাদের we're very lucky যে বাংলাদেশের একটা ছবিতে এসে করে গেছে ডুব ছবিটা আমাদের কারোই পছন্দ হয়নি, but I think it's just our luck যে আমাদের দেশের একটা ছবিতে ইরফান was there. And আমরা যেটা জানি যে সারওয়ার ফারুকের পরে যে ছবিটা নো ল্যান্ডস ম্যান, ওখানেও ইরফান আছে। তো জানি না ওটা আসলে শুটিং কি শেষ হয়েছিল নাকি ডাবিং শেষ হয়েছিল, আমি জানি না ওটা কি অবস্থা আছে, বাট হি ওয়াজ অলসো দেয়ার। বাট ইউ গাইজ হ্যাভ সিন আই থিঙ্ক মোর অফ ইরফান দেন আই হ্যাভ, সো কন্টিনিউ। ওকে, আমি শাকিব তুই যেটা বলতে, হ্যাঁ গো অ্যাহেড আমি কিছুটা করে বলি, কারণ আমার অনেস্টলি খুব বেশি হিন্দি মুভি দেখা হয় না, বাট সারপ্রাইজিংলি ইরফান খানের মুভি অনেকগুলাই দেখা হয়েছে। তার কারণ হচ্ছে আই ডোন্ট নো, ইটস জাস্ট হিম। এভরি টাইম হি ইজ ইন আ মুভি, কোনো না কোনো ভাবে আমার সেই হিন্দি মুভিগুলো দেখা হয়। সো দেয়ার আর লাইক টু পিপল যাদের মুভি, হিন্দি মুভি আমি দেখি, একটা হচ্ছে আমির খান, একটা হচ্ছে ইরফান খান। তো ওনাদের মুভি আমার প্রায় দেখা হয়েছে। সো দেয়ার আর সো মেনি গুড মুভিজ। মানে ওনার সম্পর্কে আমি এত ক্ষুদ্রতম একজন মানুষ, ওনার সম্পর্কে বলার মতো আমি জ্ঞান রাখি না। বাট আমার মনে আছে যখন প্রথম বাংলাদেশি যে দেশ কালচারটা আসে ডিশ অ্যান্টেনা, তখন বানেগি আপনি বাচ্চা একটা শো হতো, যখন সবাই আমরা টিভিতে মুগ্ধ হয়ে সেই সিরিয়াল গুলো দেখতাম। তো সেখান থেকে কিন্তু প্রথম ইরফান খানের চেহারা আমাদের সামনে আসলো, যে ওয়াও, সিম্পল অ্যাক্টিং কিন্তু এত ক্যারিজম্যাটিক একটা তার ব্যাপার স্যাপার, মানে স্ক্রিনে দেখলেই ভালো লাগে। হি হ্যাজ দ্যাট ইউ নো দ্যাট পারসোনা যেটা আমরা হুমায়ুন ফরিদির মধ্যে পেতাম, ওরকম একটা ব্যাপার, হিজ প্রেজেন্স মেড ইউ নো আ বিগ ডিল আর কি। সো যাই হোক, ইন্টারেস্টিং একটা স্টোরি আমি পড়ছিলাম, ইনফ্যাক্ট আই ওয়াজ গোয়িং থ্রু আ লট অফ নিউজ। সেটা হচ্ছে লাস্টের দিকে উনি ওনার নামটা চেঞ্জ করে ফেলেছিলেন। হি ডিলিটেড খান ফ্রম হিজ নেম, হি জাস্ট ওয়ান্টেড টু বি কল্ড ইরফান। এই জন্য আমরা যখন ইংরেজি মিডিয়াম দেখছিলাম তখন প্রথমেই দেখা ইরফান। সো হি ওয়ান্টেড টু সে দ্যাট আমি চাই না আমার নামের সাথে কোনো খান বা কোনো চৌধুরী বা কোনো এটা বা কোনো ওটা থাকুক, কারণ I just want to be myself as an actor. And that made sense. Farooq. No, so like you guys were saying, Jay, absolutely I agree with what Alif was saying, Jay. For some reason, Irfan Khan has substantial number of films dekha hoise. I think he's done, that just goes to show the variety of films that he's done. He's done out and out comedy, he's done out and out serious. Age Alif, I actually did not know that he had done this serial, যেখান থেকে he'd come out. And a breakthrough serial থেকে বলে অনেক নামকরা actors বের হয়েছে, he was one of them. I did not know this. আমি actually ওই CND serial তো ওরকম ভাবে দেখা হতো না, and I did not know about it. I remember him first from a lot of Hollywood, Namesake, তারপর Life of Pi, so তখন আবার Slumdog Millionaire, right? So তখন ওর পরে যখন হিন্দি ফিল্ম আসছে, I was like, oh wait, this guy does a lot of international films, so what's he all about? And some of his Hindi films that I remember যেগুলি আর কি are really really amazing. Very simple storylines, but the way effortless acting that he brought to the screen just added to those stories. Piku was one which had Amitabh Bachchan in it, and that became a massive hit. Ami oi just out of which was brilliant. Billu Barber. Okay, I'm Lunchbox অনেকগুলো মুভি আছে। Yeah, so Lunchbox is another one. Comments অনেকগুলো আসছে তো দেখতে পারিস। Right, so ওই যে Mano Yana Mano serial, Billu Barber, Madari, Pan Singh Tumar were the best. And that's one of the things. I think one of the things I loved about him is he was such a character actor, he could go into any role. I love the comedy films that he did. His comedic timing jeta chilo, delivery jeguli chilo, it was so beautiful. Doob, in fact, as far as I can remember, is probably one of the more serious roles I dekhechilam, where his expression was completely drab and gloomy and the world is ending kind of actor yete chilo. But otherwise, onno filme, as far as I remember, he just exploded with this whole range of acting talent jeta chilo. So it's really a sad story. এটা তো I think বেশ কয়েক মাস আগে খবর আসছিল যে কি he was going through some sort of treatment. তখনই অনেক outpouring of love and affection আসছিল, আর যখন finally this news came in, people have been responding Twitter সব জায়গায়, even Narendra Modi jo একটা post দিছে যে কি this man is a gem and we have lost him. The fact যে when you think about his acting career and then you look at the number of actual accolades he's gathered, মানে Indian National Award থেকে আরম্ভ করে right up to the Oscars, being part of Oscar winning franchises, properties and everything, this man has achieved so much, and I can actually understand and I can actually empathize with how Indian people are feeling. আজকে ইন্ডিয়ার মানুষরা, আজকে তো আলিফ যেটা বললো, they just suffered a second tragedy in their year.
but I can absolutely empathize with everyone যারা এই ট্রিবিউট গুলি দিচ্ছে. He was such a brilliant actor, and I think not just Indian cinema, the world of cinema is going to feel the loss of Irfan Khan. না, এই সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি হচ্ছে যে ইরফান খান আসলে মানে এখনকার দিনে আসলে অ্যাক্টররা কিন্তু 40+ থেকে আসলে ব্লুম করে। ইফ ইউর এ গায়, ইভেন ইফ ইউর এ গার্ল, মেয়েরাও কিন্তু মোটামুটি when they're 35 তখন they're at the top of the career, আর ছেলেরা কিন্তু আর একটু পরে, আর 40+ হলে কিন্তু look at Chris Evans, Chris Evans এখনো 40 হয় নাই, look at Ryan Reynolds. So a lot of these people are ওদের big explosionটা হয় once they reach 40. So Irfan Khan was I think 50 something, very young, very young person. So 50 something, so he was actually এখন in the height of his career, at the height of his talent. এই সময়টা ওর চলে যাওয়াটা আসলে খুবই খুবই কষ্টপ্রদ, মানে স্পেশালি ইন্ডিয়ান জুড়ে এবং ফিল্ম ফ্যানদের জন্য। আমি তো এখন এতদিন তো গড়িমসি করে ছবিগুলো দেখা হয়নি, বাট এখন নাও দ্যাট আই সি হিন্দি মুভিজ রেগুলারলি, মানে সেমি রেগুলারলি, সো আই উইল ফলো আপ অন ইরফান খান। ইজ এ গ্রেট অ্যাক্টর, ইজ ফ্যান্টাস্টিক অ্যাক্টর। এবং একজন লিখছে যে কম্পেয়ার টু সালমান খান এন্ড শাহরুখ খান, ওদের অ্যাক্টিং ওদের অনেক ওভাররেটেড লাগে। হ্যাঁ, ওরা হচ্ছে ডিফারেন্ট একটা ঘরানা, লার্জার দ্যান লাইফ একটা ঘরানা, এন্ড ইরফান খান হচ্ছে যে হুমায়ুন ফরিদি, রবার্ট ডি নিরো, আল পাচিনো, মানে ওই ঘরানা আছে না যে ক্যারেক্টার রোলস, ইউ নো। সো ইটস এ গ্রেট লস। আর ঋষি কাপুর নিয়ে আসলে আমার তেমন কিছু বলার নেই। ছোটবেলায় রিমেম্বার হি গেভ মি আ লট অফ এন্টারটেইনমেন্ট। যখন ওয়ার্ল্ড একটা ভিসিআর থাকতো, বড় চাচা বাসায় ভিসিআর ছিল, ওখানে সামার ভ্যাকেশনে রাত দিন হিন্দি মুভি চলতো, ওখানে প্রচুর ঋষি কাপুরের ছবি দেখা হয়েছে। অমিতাভ বচ্চনের সাথে তার অনেকগুলো ছবি আছে, একটারও নাম মনে নেই অবভিয়াসলি, but he's one of those people that we all grew up with. He was never maybe as big as Amitabh or Jackie Shroff and all of that, but he was always there, a very pleasant to look at, very pleasant personality on screen. So that's also a big blow. Unaro beshi boyos chilo na, only 67 I think. Yeah, but he was suffering from, I did not know this till I saw the news. Jay, he was suffering from leukemia apparently for the last 2 years. He was undergoing treatment for that. Yeah. So it's cancer for both of them. It's cancer for both of them. No, এটাই, হ্যাঁ, দুইটাই ক্যান্সার নিয়ে নিল। সো এটাই আর কিছু করার নাই। সো ইউ গাইজ রিসেন্টলি ওয়াচড আংরেজি মিডিয়াম, রাইট? Yeah. So let's talk about that. শাকিব ভাই দেখেছেন? না, আমার দেখা নেই। Okay, আমি গতকালকে as a tribute I had to watch the movie, and honestly এত খারাপ লাগছিল মুভিটা দেখে। Farooq, you watched it, right? Yeah, I watched it. Yeah, why don't you share your thoughts about the movie first? So এইটা আমি যখন আর কি প্রথমে আমাকে বলা হলো যে you know there's this the reason I watched it is very interesting because a lot of stuff has been, মানে Facebook feed তো কালকে filled ছিল, Twitter, Facebook was filled with Irfan Khan tributes. তো ওখানে everyone was sharing his last message as part of the promotional material for Angrezi Medium. They had actually a coronavirus maybe they had taken an audio clip of him talking to people. And he was talking and giving a message for that. So I was like, acha, this sounds very interesting. Acha, filmta jodi pai tale dekhe ne. So I watched it, and then I was like, okay, very interesting. His performance was above par, mane brilliant ekta yete perform korche. I was like, okay. Then I read up on it and I found out that this is actually a follow-up to his most successful Bollywood film. একটা ফিল্ম বানানো হয়েছিল বোধহয় 14 মিলিয়ন রুপিস দিয়ে, তারপর এটা 160 মিলিয়ন রুপি করছে, ওইরকমই কি জানি একটা, মানে ইটস ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট গ্রসিং মুভিজ ইন ইন্ডিয়ান সিনেমা। ইটস কল্ড হিন্দি মিডিয়াম। সো দ্যাট ওয়াজ দ্য ফার্স্ট ফিল্ম। সো আজকে আমি ওটাও আবার দেখছি যে ওকে ওইটা আর এটার মধ্যে ডিফারেন্সটা কি। And I have to say I thoroughly enjoyed both movies. They're great entertaining movies, and primarily because this man is such an effortless character. Stories guli khub simple and sweet. They're very much family oriented. Angrezi Medium jeta ota shuri hoy Alif, I don't want to give away anything of the basic storyline. It's a very family knit ekta Indian family father and daughter relationship mathay rekhe ekta sundor ekta golpo baniyeche. There's some other interesting characters that come in. Could it have been better as a film? I certainly thought so, but just that whole persona and the comedic timing of him and his brother and the emotional timing of him with his daughter and the other characters, eto sundor bhabe ekta down to earth ase na, rustic Indian good at heart person who's not the smartest of people but his heart is in the right place. Oi jagar ekta story character eto sundor bhabe dhorche that it's a beautiful feeling to watch these movies. Same thing with Hindi medium. Hindi medium er moddhe kintu he comes across as a street smart guy.
very different, very chalak, very street smart একটা guy who's caught in a weird situation. ওইটাও খুব একটা very বাংলাদেশেও কিন্তু আমাদের অনেক ফ্যামিলিজরা probably have gone through that similar situation যেটা ওরা ওখানে দেখায়। সো বাচ্চাকে স্কুলে পড়াবে ওই জন্য নিয়ে বাপ মায়ের যে টেনশন ওইটা নিয়ে এত সুন্দরভাবে ওই গল্পটা ওরা ওইখানে দেখাইছে। I definitely enjoyed Hindi medium way more than Angrezi medium, but both of them are absolute wonderful movies to watch, heartwarming movies to watch, primarily because of Irfan Khan and the way he brought his character alive on screen. Alif? So, এটা কি sequel? Angrezi medium? No, it's not a sequel. They're both standalone films, absolutely separate. Yeah. Angrezi medium, Farooq সব বলে ফেলছে। I totally agree with everything that Farooq said. Just এতটুকু বলবো যে এই মুভিটা না, যদি আজকে ইরফান খান এই মুভিতে না থাকতো, এই মুভিতে আমি ওই যে সাকিব ভাইয়ের মতো 10-এ 2 দিতাম। Seriously, it's just him that he makes every scene, every sequence, every moment touch you. মানে মেয়ের সাথে যখন সে কথা বলে, সে মেয়ের সাথে যখন সে আদর করে, তার মেয়ের সাথে যখন রাগ হয়, সে যখন মানে এই ছেলেটার সাথে যে একটা এক্সাম্পল দেই, জাস্ট I'm not giving away any story, just ছেলেটা পড়তে বসে তখন যে বাইরে থেকে গান গাওয়া শুরু করে হঠাৎ করে, it's hilarious মানে ও যে মোমেন্ট গুলো ক্রিয়েট করতে পারে, এটা I don't think anybody could. So এই মুভিটা just because of him, and I think this movie will make a lot of money too, and it's only because of Irfan. That's it. That's all I can say. No, I absolutely agree, Alif. There's this one line, Machkane, that is so super cheesy, Jay. It's almost on the borderline of being irritating. Oh, just na, make you bole, you will never have to knock. Yeah. You'll never have to knock, right? So it's so borderline cheesy. Onno keu bollo tho onno kuniye ta I'd be like, "Du, dekhbo na." But he just carries it off. They're like, "Oh wow, you know, it makes sense. You feel for that moment." So yeah, I agree with you on that one. না আমি প্রবাবলি আমার ইরফান খানের জার্নি শুরু করব ইয়ে দিয়ে। I'm going to watch The Lunchbox. It's on Netflix. So it I remember অনেক আগে ইরেশ দেখছিল আর অনেকে দেখছিল, আমাকে বলছিল খুব সুন্দর। So I'm going to start with that and then work my way through his catalog. But he's a great actor. It's such a loss. It's এরকম অ্যাক্টর বোধহয় ইন্ডিয়াতে এখন আর নাই। এরকম মানে it'll be curious to see যে ইরফান খানের জায়গা আসলে কে আসে। So it'll be curious to see that. আরো ইন্টারেস্টিং আমার মনে হয় যে কাদের খান যদি এইরকম সময় বেঁচে থাকতো, মানে ইউ গাইজ রিমেম্বার দ্য গ্রেট কাদের খান, রাইট? সে 80s এর সব মুভিজে, 70s এর 80s এর সব মুভিতে ভিলেন প্লে করতো। হি ওয়াজ আ গ্রেট কমেডিয়ান এবং সে প্রত্যেকটা স্ক্রিপ্টে তার লাইনগুলো সে নিজে লিখতো। সো হি ওয়াজ আ গ্রেট অ্যাক্টর। বাট ও তখনকার দিনে তো আসলে ক্যারেক্টার অ্যাক্টরদের রোল ছিল, ভিলেন ছাড়া কোনো রোল ছিল না। কিন্তু তখন ইউ হ্যাড আ হিরো এন্ড ইউ হ্যাড আ ভিলেন। So character actor তখন ভিলেনের কাজ করতো। So I have a feeling কাদের খান যদি এখনকার দিনে বেঁচে থাকতো, we'd see a lot more dimensions to কাদের খান's work rather than প্রত্যেকবার ভিলেন হচ্ছে। Anyway, so our heart grieves with all the fans of Irfan Khan. It's a great loss. And obviously Rishi Kapoor also, golden oldie. Our thoughts and prayers with everybody in India who miss these great people, and all over the world in fact. So let's move on. Next কি নিয়ে আমরা কথা বলতে চাই? Next, Bad Education. Shakib bhai, you want to talk about it? Bad Education. So, আমি just quickly আমাকে বলো তো, লোগানের পরে ইয়ে কি করছে, হিউ জ্যাকম্যান কি করছে লোগানের পরে? এই যে গ্রেটেস্ট শোম্যান অন আর্থ কি একটা করছে, গ্রেটেস্ট শোম্যান অন আর্থ একটা, হ্যাঁ, ওটা খুব বাজে। এরপরে আর কি করছে? So basically আমি যেটা বুঝলাম যে লোগানের পরে ওর বেস্ট কাজ হচ্ছে এই ডেডপুলের সাথে যে ছোট ছোট হিলারিয়াস ভিডিওস গুলো বানায়, ওগুলি হচ্ছে বেস্ট কাজ। কারণ ব্যাড এডুকেশন ইজ নট। অলরাইট, সো লেটস টেক আ কুইক লুক এট দ্য গ্রেট পোস্টার। সো আমি এটা দেখে খুব ইন্টারেস্টেড, মানে আমি লাইক ওয়াও, অ্যাপারেন্টলি ইটস বেসড অন আ ট্রু স্টোরি। ঘটনাটা হচ্ছে একটা স্কুল সুপারিনটেন্ডেন্ট, একটা স্কুল ডিস্ট্রিক্টের সুপারিনটেন্ডেন্ট এই নিউ ইয়র্কের আশেপাশে, সে আর তার যে ইমিডিয়েট যে অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারিনটেন্ডেন্ট, এই দুজন মিলে ওই স্কুল থেকে অনেক টাকা মারে। সো হিউ জ্যাকম্যান হচ্ছে দ্য সুপারিনটেন্ডেন্ট আর তার অ্যাসিস্ট্যান্টটা হচ্ছে আরেকটা গ্রেট অ্যাক্টর, আমি নাম ভুলে গেছি। এই দুজন মিলে প্রচুর টাকা পয়সা মারে এবং ওরা ধরা খায়। এটা হচ্ছে বেসিক স্টোরিটা। সো let me get rid of this. আর প্রবলেম আছে ছবিটা, আই মানে ফিল্ম মেকারটা না মানে কনফিউজড হয়ে গেছে যে আসলে আমি কি since you guys are not looking at me, I'll just take the screen. এই স্টোরিটা করতে গিয়ে মানে ফিল্ম মেকাররা কনফিউজ হয়ে গেছে যে আমরা কি আসলে
কি টোনের মুভি বানাচ্ছে, ইজ ইট আ কমেডি ড্রামা, ইজ ইট আ ড্রামা, ইজ ইট অ্যান এক্সপোজে, মানে আছে না যে প্রথম থেকে একটা জিনিস নর্মাল ধাম করে অনেকগুলো রেভেলেশন চলে আসলো, ও মাই গড এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে। সো আসলে আলটিমেটলি কোনোটাই ওরা স্ট্রংলি দেয় নাই। সো প্রথমে ওরা দেখা যায় হিউ জ্যাকম্যান, মানে ওর যে ক্যারেক্টারটা সে খুব সবাই ওকে খুব পছন্দ করে, হি ইজ অ্যাকচুয়ালি ভেরি কেয়ারিং। বাট আমি একটু হালকা রিসার্চও করছি যে হি ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি গুড এডুকেটর, কিন্তু এখানে না ও যে আসলেই কেয়ারিং একটা লোক, আসলেই স্কুলটার জন্য অনেক কিছু করছে, ওটা খুব ভালো করে আনে নাই, খুব বড় করে আনে নাই। আবার ও যে চুরিচামারি করছে, চুরিচামারির এফেক্টটা বা চুরিচামারির ম্যাগনিটিউডটা, ওটার ইম্প্যাক্টটাও মুভির মাঝখানে বড় করে ওরা দেয় নাই। সো ওরা ওয়ান ওয়ে অর দি আদার কোনো দিকে ওরা খুব বড় করে যায় নাই। ওরা ইটস লাইক ওয়াচিং আ নিউজ রিপোর্ট, বাট নিউজ রিপোর্টে তো অনেক মিউজিক এতগুলো টাকা চুরি হয়েছে, অমুক চুরি করেছে, অ্যাটলিস্ট ওই ইমোশন পয়েন্ট গুলো থাকে, এখানে ওটাও ছিল না। সো আমার কাছে মনে হচ্ছে স্টোরিটা করতে গিয়ে they got মানে confused about যে আমরা আসলে for or against this story নাকি for or against this guy। এটা হইতে পারে যে আল্লাহ হিউ জ্যাকম্যানকে আমরা ভিলেন দেখাবো, এটা তো হতে পারে না। হিউ জ্যাকম্যান মায়া করে ওরা বেসিক্যালি টোন ডাউন দ্য ভিলেন পার্টস। সো আলটিমেটলি মানে পুরো মুভিটা দেখার পর ইউ ফিল লাইক হ্যাঁ আচ্ছা দেখলাম তো, আচ্ছা ঠিক আছে হয়েছে, মানে কোনো স্ট্রং রিয়াকশন আমার কাছ থেকে নেয় নাই। ইভেন দো হিউ জ্যাকম্যান ইজ ফ্যান্টাস্টিক, এবং ওর সাথে যে সুপারিনটেন্ডেন্টের ভূমিকায়, অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারিনটেন্ডেন্টের ভূমিকায় যে মহিলাটা অ্যাক্টিং করেছে, she is a brilliant actress. I love her. ওর নাম আমি ভুলে গেছি, নাম আমি জানিও না ইনফ্যাক্ট। ইজ এ গ্রেট ক্যারেক্টার অ্যাক্টর। বাট যে পাঁচটা দরকার ছিল, এবং আই এম নট গিভিং এনিথিং অ্যাওয়ে, বেসিক্যালি দিস হোল ওই দুজন মিলে মোটামুটি 10 বছর না 15 বছর থেকে ওই স্কুল থেকে ওরা টাকা মারছে, এবং ইট অল কেম ক্র্যাশিং ডাউন বিকজ স্টুডেন্ট নিউজ পেপার থাকে না স্কুলে, স্টুডেন্ট নিউজ পেপার, স্কুল নিউজ পেপারের একটা মেয়ে, সে একটা স্টোরি করতে গেছিল যে ওরা স্কুলে একটা নতুন স্ট্রাকচার বানাচ্ছে, এই স্ট্রাকচার হচ্ছে একটা স্টোরি লিখতে যায় যে স্ট্রাকচার হচ্ছে নতুন, স্টুডেন্টদের খুব সুবিধা হবে। ওই স্টোরি করতে গিয়ে যে আচ্ছা এটা কতগুলা বিট হয়েছে, এটার জন্য মেটেরিয়াল থেকে কস্টিং কি আসতেছে, ওইটা ফলো করতে গিয়ে শি রাইটস দিস বিগ এক্সপোজে অন দ্য স্কুল নিউজ পেপার, এন্ড ওখান থেকে দেন অল দ্য নিউজ আউটলেটস এটাকে ধরে ফেলে, এন্ড ইট বিকামস ন্যাশনাল নিউজ এন্ড এটসেট্রা এটসেট্রা। এন্ড আলটিমেটলি বের হয় যে মোটামুটি ইফ আই এম নট রং $11 মিলিয়ন ওরা চুরি করছে, এই দুই মাল মিলে, সুপারিনটেন্ডেন্ট এবং সুপারিনটেন্ডেন্ট $11 মিলিয়ন। না এগুলা মানে এই মুভি দেখো না আর কি, বুঝছো? সো মানে I will never recommend this movie to you guys or anybody in fact. মানে it's not a bad film Malif, but আমার কথা হচ্ছে যে why do you like this movie? এটা একজন তো লিখলো। Okay. না a lot of people like a lot of things, but আমার পয়েন্ট হচ্ছে যে এইটা প্রেমাইসটাই হচ্ছে ওরা টাকা চুরি করছে, মানে এটাই হচ্ছে প্রেমাইস। So I'm not giving anything away. So but it's not like Farooq যে প্রথমে ওরা মারা যায়। So এখানে কেউ মারা যায় না, এইটাই তো, এখানে কেউ মারা যায় না, বেঁচে রইছে। প্রথমে নাই আর কি, বুঝছো? আচ্ছা, by the way, Hugh Jackman did do one more movie after The Greatest Showman, which was The Front Runner. It's a political thriller. ওটাও হিট হয় না, আমি দেখিনি ওটা। ওটা না, ওটা এত ফ্রন্ট রানার নাম রেখে এত ব্যাক রানার চলে গেছিল, সেটারে কেউ কোন জায়গায় দৌড় দিয়ে পালাই গেছে কেউ টেরও পায় নাই। সো ফ্রন্ট রানার 2018 এ ওটা সবাই বলছে ওই মুভিটা ফ্লপ হইছে। ফ্রন্ট রানার ইজ অ্যাবাউট দিস আই থিংক প্রেসিডেন্সিয়াল নমিনি নাকি গভর্নমেন্ট নমিনি, হ্যাঁ, গ্যারি হার্ট, হ্যাঁ, যে একটা স্ক্যান্ডাল হয় এবং স্ক্যান্ডালের জন্য সে রেস থেকে ড্রপ আউট করে। এর আগে তার খুব ভালো অবস্থা ছিল। আর সবাই বলছে মুভিটা ফ্লপ করার একটা বড় কারণ হচ্ছে যে ট্রাম্প আসার পরে কোন মেয়ের সাথে কোন পলিটিশিয়ান কি করছে, এটা এত পানি ভাত, এটা কোনো মেয়েদেরকে ও সেক্সুয়ালি অ্যাবিউজ করছে এটা নিয়ে ওপেনলি কথা বলে, রাইট? সো এই লোকটা হচ্ছে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট, এর সামনে কবে কোন পলিটিশিয়ান ধরা গেছিল কার সাথে প্রেম করতে গিয়ে, এটা অনেক একটা ফালতু স্টোরি আর কি, বুঝছো? অ্যাপারেন্টলি ট্রাম্পের ক্লাইমেটটার জন্য ছবিটা ভালো করে নাই, বাট ছবিটা আমি দেখি নাই। বাট ব্যাড এডুকেশন যাদের পছন্দ হয়েছে দ্যাটস গ্রেট, পিপল হু লাইক ইট দ্যাটস গ্রেট। আমার কাছে মনে হচ্ছে ইটস ওয়ান অফ দোজ ড্রামা স্টোরিজ যেখানে the storyteller, the director or the scriptwriter আসলে বুঝে নাই যে কোন ইমোশনাল বিট গুলাকে হাইলাইট করতে হবে আর কোনটাকে মানে টানতে হবে। ফর মি ইট ওয়াজ এ ভেরি ফ্ল্যাট ফিল্ম, এন্ড এই ইনফরমেশন গুলা কত টাকা মারছে হ্যাঁ এটা একদম লাস্টে দেয়। লাস্টে আমরা খুব ইমোশনাল একটা এন্ডিং দিতে চাই। পয়েন্ট হচ্ছে মানে লাস্টের এন্ডিংটা না, দে ওয়ান্ট টু মেক ইউ ফিল ফর দ্য ক্যারেক্টার, বাট আনফর্চুনেটলি পুরো মুভিতে না ওরা তেমন কিছু করে নাই ফর মি টু গেট অ্যাটাচ টু হিউ জ্যাকম্যান। যেটা বললাম যে ও যদি আসলেই এত বড় একজন এডুকেটর হতো, এবং ছোট ছোট এক্সাম্পলস আছে, ছোট ছোট এক্সাম্পলস অফ হিজ ভেরি অ্যাটেন্টিভ, ওসব স্টুডেন্টদের নাম মনে রাখে। মাই পয়েন্ট ইজ আরো বড় কিছু এক্সাম্পল লাগতো ফর মি টু ফিল ফর হিম। সো okay for me it was a very flat movie. I will not recommend it to you guys.
Everybody out there, you guys want to watch it? Watch it. At the end of the day, you're watching Hugh Jackman. Nothing wrong with that. He's Wolverine, so it's okay. তুই number দে out of 10 how much would it be? 5. 5. Okay. 5. Okay. চলো আগে. Okay. What next? ডিফেন্ডিং Next, জেকব, তুমি আমি উলভারিন নিয়ে কথা বললাম, এখন আলিফ ইয়ে নিয়ে কথা বলো. Okay. ডিফেন্ডিং জেকব নিয়ে কথা বলবো? ইয়া যা দেখছো। হ্যাঁ? কেউ দেখে না এখানে? না, but actually people have been recommending it. They've been coming on my wall and telling me, defending Jacob Daken, it's really, really cool. Give me a moment to drool about Chris Evans. There you go. Oh my God. See, যারা এতদিন ধরে মার্ভেল মুভিজ দেখেছেন, যারা এতদিন ধরে ক্যাপ্টেন আমেরিকা দেখেছেন, যারা ক্রিস এভান্স, but I have been watching a lot of Chris Evans movie, মানে মার্ভেল এরা শেষ হওয়ার পরও. Remember that Red Sea Diving Resort যেটা Farooq hated so much. I really love that movie. Really love the. I wouldn't say I really love the movie, but I really like the movie, especially Chris Evans. Even though you said আমার কাছে মনে হচ্ছে ক্যাপ্টেন আমেরিকা হাঁটাচলা করছে, but আমার কাছে এরকম মনে হয়নি. So ওটার পরে কি বেরোলো? ইয়ে দেখলাম, Knives Out. He was really amazing in Knives Out. Knives Out, I had immense problems with Chris Evans' acting. I had immense problems. Nah, that's because you couldn't accept him in that role. You couldn't accept it. What was the name? What was his name? Ransom Nakijani? Rumble Nakijani? Ransom. আমার কাছে ওকে অলওয়েজ উইক অ্যাক্টর মনে হয়, আমার এখনো উইক অ্যাক্টর মনে হয়। না, ডিফেন্ডিং জেকবে you will not feel that, and if you do তাহলে কিছু করার নেই। ডিফেন্ডিং জেকব দেখেন, বেসিক্যালি আই ডোন্ট নো ওয়াই আমার কাছে হঠাৎ করে আই থিংক আমার একটা ফ্রেন্ড ফেসবুকে আমাকে বলছিল যে ডিফেন্ডিং জেকব দেখো বিকজ ইউ লাইক ক্রিস এভান্স, এন্ড আমি খুব হাফ হার্টেডলি মুভ দেখা শুরু করলাম, নোইং আছে ক্রিস এভান্স তো আচ্ছা মনে হয় মাচো হয়ে আসবে এরকম কিছু একটা, তো অ্যাক্টিং এর দিকে তো অত ফোকাস হবে না, বাট রিয়েলি আই ওয়াজ সারপ্রাইজ, কারণ এত সুন্দর স্টোরি, ওরা এত সুন্দর করে বিল্ড আপ দেখায়, এত সুন্দর করে স্টোরিটা ফ্লো করে, যে একটা জায়গায়ও আমার কাছে মনে হয় না যে কোনো ড্রামাটিক কোনো কিছু। প্রেমাইসটা বলবো, বেসিক্যালি একটা টাউনে ক্রিস এভান্স তার ওয়াইফ থাকে, তার ওয়াইফ একটা স্কুলে কাজ করে, তার আর ক্রিস এভান্স হচ্ছে ইজ বেসিক্যালি কাইন্ড অফ লাইক অ্যান এজেন্ট as well as a lawyer, এরকম একটা জায়গায় আছে, সে কাজ করে। তো সেখানে মার্ডার হয় একটা স্কুলে, ওর বাচ্চা যে স্কুলে পড়ে, ওর ছেলেটা যে স্কুলে পড়ে, ছেলেটা হচ্ছে ইটের যে অ্যাক্টরটা জেকব, বাই দ্য ওয়ে ওই ছেলেটা কিন্তু নাইভস আউটে ছিল, ইউ নো দ্য ইয়াং গাই, ওখানে ওর নাম জেকবও ছিল কিন্তু ওইখানে, বিকজ আমি পরপর দেখছি তো লাইক ওয়েট ওয়াজন্ট হি জেকব ইন নাইভস আউট। সো ইয়া, সো ওর বাচ্চার স্কুলে বেসিক্যালি একটা ছেলে মার্ডার হয়, সেই মার্ডারটা সলভ করতে যায় ক্রিস এভান্স, এবং ইভেন্চুয়ালি হোয়াটএভার হ্যাপেন্স, আমি জানি না ট্রেলার আসে কতটুকু দেখাচ্ছে, আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু গিভ ইট অ্যাওয়ে। তো ট্রেলার এইটাই দেখায়, সো ট্রেলার ওইটাই। সো আমি 3টা এপিসোড সোফার রিলিজ হয়েছে, আবার নেক্সটটা কালকে বেরোচ্ছে, এন্ড আই এম অনেস্টলি ইমপ্রেসড, কারণ আমি যেটা বারবার বলছি যে ক্রিস এভান্স এর অভিনয় আমরা ওইভাবে তেমন ক্যাপ্টেন আমেরিকা ছাড়া ওইভাবে করে দেখি না, বাট এখানে না হিম অ্যাজ আ কাপল, লাইক ওর ওয়াইফের সাথে ওর যে রিলেশনশিপটা এত সুন্দর করে দেখায়, মানে ইটস জাস্ট বিকজ আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আমার আর ফায়সালের সম্পর্কটাও এরকম, মানে ইউ নো লাইক ইউ কুড রিলেট, ওভারডু করে নাই কোনো কিছু। তার ক্রিস এভান্সের কোনো ডায়লগ নাই আছে না? No, it's really beautiful, and then as a parent, when you want to look after your child, to me this যে যতদূর পর্যন্ত তোমার যাওয়ার দরকার you would do that, and I think এখানে কোনো কিছু ওভার ড্রামাটিক করে নাই, কোনো কিছু একদম খুব রিয়েলিস্টিক, খুব ন্যাচারাল। I would suggest আপনাদের মনে হয় ভালো লাগবে, ফারুকের ভালো লাগবে, আমি জানি না সাকিব ভাইয়ের ক্যাপ্টেন আমেরিকা তাহলে হবে না। Let me just explain what I said and Alif kano haslo. So Alif's husband is Faisal, who's obviously the founding member of Metal Maze and right now an artsal guitarist. So Faisal খুব কম কথা বলে, এর জন্য যখন আলিফ বললো যে reminded her of her and Faisal, আমি বললাম যে তার মানে কিছু। Oh my God, the man can talk, Shakib bhai, the man, I'm talking about Faisal. এই লাইভে গেলে লাইভ বন্ধ হয় না, অনেকক্ষণ ধরে লাইভে কথা বলতে পারে। তারপরে that's the point. ও ফেস টু ফেস কথা বলতে পারে না, if it's a phone I can talk to you, মানে as মানুষ দেখলে কথা বন্ধ হয়ে যায়, ফোনের মধ্যে I can talk to you, which is boring, so he doesn't want to talk to us.
না আমি ডিফাইনিং যে ডেফিনেটলি দেখবো। একটা হচ্ছে বিকজ আই এম কুল এন্ড আই হ্যাভ অ্যাপল টিভি, এন্ড আরেকটা হচ্ছে যে ইটস ক্যাপ্টেন আমেরিকা, সো দেখতেই হবে। মানুষকে বলতে হবে না অ্যাপল টিভিতে নতুন কি দেখেছো, আমি দেখেছি। না না, ডাউনলোড করে দেখি না, আমাদের অ্যাপল টিভি আছে, এগুলো বলতে হবে না একটু? সো এটা দেখবো। না, you must. Alif, take a bet. Alif, take a bet. একটা ফ্যাক্টর আছে কিন্তু। সো আমি এটা এখন দেখবো না, I'm waiting for the whole thing to drop before because আমার কেন জানি because of all this binge watching, I actually hate the fact যে ও দেখছি এখন ওয়েট করতে হবে। I even hate the fact যে আসলে অনেকগুলি সিজন শেষ হয়ে যায়, তারপর বসে থাকে যে আচ্ছা তারপর পরের সিজন আসবে তখন দেখবো। I'm starting to hate that. So I'm going to wait till all of them drop and then I'll watch Defending Jacob. The trailer looked pretty decent, so এমনিতে একটা ইন্টারেস্ট ছিল। তারপর এখন lots of people have been recommending it. Alif also recommended, so definitely. All right, from wait, Alif, despite the fact that Shakib is the cool person with Apple TV, bet dhoro Gibran, you and me will finish this way before Shakib এটা দেখবে। এটা সামনের বছর sometime will be like, hey, Defending Jacob, জোশ না হ্যাঁ, we'll talk about it. তারপর আরো 300 এপিসোড পর Shakib তখন one day he'll have nothing to do, ও দেখবে। তারপর hey, did you guys see Defending Jacob? আমি এতদিন দেখি নাই। Now I must tell you what I love about it. Chris Evans, আমি ভাবছিলাম is a bad actor, but let me tell you, এইটার মধ্যে, and then he'll pretend that we never even talked about it. He'll completely forget that you recommended it. He'll probably come back and recommend it to you 5 times. Alif. আচ্ছা ফারুক, তুই এখন প্লিজ এক্সপ্লেইন এই বিবিসি বাজে প্রোডাকশন আমরা কেন দেখবো, দ্য লাস্ট কিংডম। আচ্ছা, দ্য লাস্ট কিংডম আমি তো শুনেই আই ওয়াজ ভেরি হাইপড আপ টু লাস্ট কিংডম, সবাই বলছে ভালো। তারপরে দেখি বিবিসি ইমিডিয়েটলি আমার একটা এক্স্যাক্টলি আমাদের এখন ভিউ স্ক্রিনটা আছে না, সবাই একটু স্ক্রিনের কাছে এসে এরকম যে এবার ইমিডিয়েটলি আমি দেখলাম যে ময়লা বাজে কাপড় পরে ক্যামেরার কাছে ফেস। বিবিসি প্রোডাকশন আমার ভালো লাগে না। না না, আমি তোকে একটা কনটেক্সট দিই, আমি আগেও বলছি এই শোতে, আই লাভ হিস্টোরিক্যাল ওয়ার ফিল্মস। সো এই যে আছে না যে দ্য লাস্ট কিং, তারপর ভাইকিংস, I love these films. I love these period pieces, especially এই যে যখন এই টাইম পিরিয়ডের মধ্যে যেমন দেখা যায়। So Last Kingdom is one of the best series that I've seen in this genre. Etar this is the 4th season recently dropped করলো, and if you are into, if anyone out there watching likes historical war pieces, এইসব period drama, a political intrigue, এগুলো যদি পছন্দ করে, then you will love this series. I love it. এটা হলো basically the story of this one character called Uhtred of Bebenberg. ওকে ছোটকালে ডেনসরা এসে চুরি করে মানে নিয়ে যায়, and then they raise him as one of his own. So he was born a Christian kid, and then later on he grew up as a heathen. So ও দেখায় যে he's this unique blend of Saxon blood and Saxon birth and Danish upbringing. So he becomes this incredible warrior. আর ডিসপাইট দ্য ফ্যাক্ট যে প্রত্যেক সিজন একই জিনিস, ওর কিন্তু একটা উদ্দেশ্য থাকে ফার্স্ট সিজন থেকে যে আই ওয়াজ টেকেন অ্যাওয়ে ফ্রম বেবেনবার্গ, আই ওয়াজ আনজাস্টলি টেকেন অ্যাওয়ে ফ্রম দেয়ার, আই মাস্ট রিটেইন মাই বার্থ রাইট, আমি আমার ফেরত যে আমার ফোর্ট্রেসটা ক্যাপচার করব। সো প্রত্যেক সিজনেও কিন্তু ইয়ে করে, দ্যাট ইজ হোয়াট আই উইল সেট আউট ফর, অ্যান্ড দেন 50,000 ওয়ার্স হ্যাপেন, পলিটিক্যাল ইয়েজ হ্যাপেন, আর প্রত্যেকটা ইয়ের মধ্যে ওকে কিন্তু বোঝানো হয় যে বাবা তুই আয়, তুই তো ভালো ওয়ারিয়ার, তুই এসে আমারে হেল্প কর, তুই আমার স্ট্র্যাটেজি ঠিক কর, তুই আমারে জিতাই দে, তারপর কিন্তু মামা আমি তোর সাথে যে তোর যুদ্ধটা করবো। এন্ড দেন ওইটা হইতে হইতেই আরো 10টা প্যাচ লাগে, এন্ড ফর সাম রিজন অর দি আদার ওইটা হয় নাই। সো ডিসপাইট দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট দিস ইজ আ রিপিটেটিভ ট্রোপ, the storytelling is done in such a beautiful way. মানে it's got a lot of blood and gore. It's a basic very adult themed year, lots of blood, gore, sex, nudity, সব কিছু আছে, but the political intrigue, the storytelling, it is so amazing. ওইখানে রিয়েল লাইফ মানে আছে না সাকিব, ইটস নট ওই যে ওই কিং আর্থার 5,000 নাইট নিয়ে যুদ্ধতে চলে গেল, দে আর শোয়িং যে ওদের টাউন গুলি হলো কিন্তু পুরা হভলস, ওই রাজাদের ইয়েগুলি হইলো একটা কাঠের চেয়ার, এন্ড দ্যাট ইজ আ ওয়াও হোয়াট আ থ্রোন। সো আছে না যে 10 জন মানুষ নিয়ে ও চলে গেল যুদ্ধ করতে, ওইসব জিনিস দেখায়, and that is why I don't like BBC production. ওদের you know what I like BBC, I like ওদের কমেডি গুলো, লাইক এই আপস্টার্ট ক্রো একটা দেখা শুরু করছে, এটা ফ্যান্টাস্টিক, টোস্ট অফ লন্ডন, আমি জানি না এগুলো, আমি তো ইসলাম টোস্ট অফ লন্ডন দেখতে, obviously all the black adders and you know faulty tower, I love the movies, but এই প্রোডাকশন দেখতে গেলে না, যে কয়েকদিন আগে আমি শেষ করলাম না দ্য স্ট্রেঞ্জার, ওই যে চিপ মিউজিক, ক্লোজ ক্যামেরা শটস, অ্যাক্টিং পারে না,
I'm Jaina, but you're saying it somehow rises above all of this. It rises above all of that. There are massive, magnificent years. It's ওই period piece এর মধ্যে যুদ্ধর sequence, the fight sequences, brilliantly shot. I thought brilliantly told, very thrilling. Our first season, second season, maybe আমার কাছে I was like, okay, now দেখতেছি. এই fourth season এ এসে they have really Last Kingdom নাম রাখছে, বুঝছিস? Fourth season এর last episode এসে ওরা explain করে why this fucking series is called The Last Kingdom. Right? So ওই রকম ভাবে এত সুন্দর ভাবে ওরা টাইনে ইয়ে করছে. If you're looking for, I'm going to watch a lot of hot, gorgeous looking women, no. They have it grounded, gritty, একদম war. There are no hot, gorgeous people in British shows. But the characters are beautiful. Ora khub human yete dekha. Every character has flaws, and just when you're getting to the point of this character, I hate this character, tak kore ekta bhalo jinish kore fel, when you're like, oh wow. So they show those little character flaws shobar bhitore, and they grow the story in such a beautiful way. Amar kache it's one of the favorite things that I'm watching currently. Fourth season shesh korlam, fifth season asle obosshoi abar dekhbo. I love it. I don't listen. Destiny is all. Destiny is all. Yes. ও প্রত্যেকটা শো এর আগে একটা রিক্যাপ দেয় ওর ভয়েসে, আর ও শেষ করে হলো বাজে সাউন্ডিং ইংলিশে, ডেস্টিনি ইজ অল। খুব ক্র্যাপি, খুব বি গ্রেড ইয়েতে, বাট ইট জাস্ট ক্যাপচারস ইউ। ডেস্টিনি থেকে এখন চলে যাই আমি যেটা নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছিলাম, যেটা আমি লিখতে ভুলে গেছি, which is devs. What am I showing? Devs নিয়ে কেউ কিছু শুনছো? No. Devs is basically Alex Garland যে আছে, he's the guy who did সে কদিন পর sci-fi একটা মুভি বানায়, ভুলে গেছি লাস্ট একটা মুভি ছিল, he did Annihilation, যেটা আমার কাছে মোটামুটি লাগছে। Annihilation আপনি আরেকটা করেছিল অ্যালিসিয়া ভিকান্ডার, ওকে নিয়ে, ওর নাম ভুলে গেছি, I don't remember the names of his movies. So ultimately ওর মুভিগুলো আমার বেশি পছন্দ হয় না, because I feel like Asimov আর্থার সি ক্লার্ক যেসব ফিলসফি গুলো আমাদেরকে দিয়ে গেছে, ওগুলোকে সে ঠিক মতো প্রেজেন্ট করতে পারে না, কোথায় কি জানি গুলায় ফেলে। So এখানেও আমার মনে হয়েছে যে এখানে মনে হয়েছে this is the best he's done so far. আমরা এক ঝলক যদি let us see the poster. There you go. So this is basically আপনারা এখন যেটা দেখছেন, this is the office setting of, this is the campus of devs. It's a tech company somewhere in America, যেখানে প্রচুর লোকজন অনেক কাজ করছে। It's a company যারা quantum computing successfully ওরা করতে পেরেছে, এবং as a result they are the biggest company in the world right now. অন্য সব কোয়ান্টাম কম্পিউটার বিজনেস কে ওরা বসাই দিছে, ওরাই সব করতেছে। ওদের একটা প্রোগ্রাম আছে কল্ড ডেভস, যেখানে কি হয় কেউ জানে না। ওই প্রোগ্রামের নাম হচ্ছে ডেভস, নো ওয়ান নোজ ওখানে কি হয়। খুব স্পেশাল যারা কাজ করতে করতে স্পেশাল কিছু এবিলিটিস দেখায়, ওদেরকে নিয়ে, স্পেশাল বলতে সুপার ন্যাচারাল কিছু না, এক্সট্রাঅর্ডিনারি কিছু না, মানে হিউম্যান লেভেলে স্পেশাল, মানে অনেক জিনিয়াস বা এসেই ওদেরকে ওই প্রোগ্রামে ঢুকায় দেওয়া হয়। সেপারেট বিল্ডিং ক্যাম্পাসের মধ্যে। এই ছবিটা, এই 8টা এপিসোড ইজ অ্যাবাউট what is this program. এটা দিয়ে আসলে এই কোম্পানির মালিক, হি ইজ দ্য মেইন গাই, ইজ দ্য প্রোটাগনিস্ট, কথা ও আসলে কি করতে চাচ্ছে এই কোম্পানি, এই ডেভস এর এই প্রোগ্রামটা দিয়ে। এন্ড এটা আমার কাছে খুব ভালো লাগছে, বিকজ আমি কয়েকদিন আগে এই ছবিটা দেখার সময় আমার ফারহান ক্রিপ্টোফেরি গিটারিস্ট, ইজ অলসো বিগ সাইফাই ফ্যান আমার মতো। তো আমি লিখে পাঠাচ্ছিলাম যে এটা দেখো, দিস ইজ হাই ক্লাস ওল্ড স্কুল সাইফাই, দেয়ার আর নো চেঞ্জ সিকোয়েন্সেস। সেটা আমি মানে মজা করেই বলছিলাম, পরে আই রিয়েলাইজ দ্যাটস ট্রু। Great sci-fi doesn't have chase sequences, people chasing each other with guns, spaceship মারামারি ঝইঝই, ওটা হচ্ছে space fantasy, science fantasy. Science fiction is more about you grapple with big thoughts and big ideas, and you ground it in human needs and wants. So এখানে যেটা হয়েছে যে এই কোম্পানির মালিকটা, কোম্পানির নাম হচ্ছে আমায়া, কোম্পানির মালিকটা he's lost his daughter, ছোট্টবেলায় ওর বাচ্চাটা মারা যায় when she was probably 5-6 years old. So কিভাবে মারা যায় ওটা we find out. প্রথম থেকে জানি যে he lost his daughter ছোটবেলায়, and this entire thing is connected to that incident in his life, যে ওর এই বেচারি, ওর বাচ্চা মারা গেছিল, এটা সে এরপর বউ আর বাচ্চা একসাথে মারা যায়, এরপর ওখান থেকে রিকভার করতে পারে নাই, এবং devs is something he is doing to reconnect with that. So আমি বলবো না এক্স্যাক্টলি কিভাবে রিকানেক্ট করে এবং কি করে না করে, that's you guys have to find out. But যেটা ভালো লাগছে যে গ্রেট সাইফাই যেটা করে, স্টার ট্রেকে যেটা করতো, যে একটা বড় একটা আইডিয়া নিয়ে ডিবেট ক্রিয়েট করতো। এখানে দ্য বিগ আইডিয়া, আইল গিভ ইউ গাইস দ্য বিগ আইডিয়া, যেটা নিয়ে ডিবেট ক্রিয়েট করে, যে ইজ লাইফ ফ্রি উইল নাকি এভরিথিং, যেটা আমাদের বাবা মারা আমাদের বলে আসছে না, যে কপালের লেখা মুছা যায় না, কপালের লিখন চেঞ্জ করা যায় না,
কপালে যা আছে তাই হবে। সো দিস ইজ দ্য ডিবেট অফ দিস সিরিজ, যে আসলেই কি কপালের লেখা নাকি আমার আসলে ফ্রি উইল আছে, আমার কপালে লেখা আছে আমি ডান দিকে যাবো নাকি আমার আসলে ইচ্ছা করে বাম দিকে যেতে পারবো। সো দিস ইজ দ্য সেন্ট্রাল ডিবেট অফ দিস প্রেমাইস অফ দিস শো। এন্ড যেটা বললাম যে পুরোটা গ্রাউন্ড করছে অন very human relationships and very human needs and wants and problems and solutions. So আমার কাছে অ্যালেক্স গার্ল্যান্ডের this is the best work I've seen, যেটা ও ডিরেক্ট করছে, ও তো গল্প অনেক লিখছে, and I got lost in it. I loved it. I got lost in it. আমি ইমিডিয়েটলি কিমুকে রেকমেন্ড করছি। কিমু প্রবলি 2টা এপিসোড দেখা নাই, কারণ একটু আগে আমি আলিফকে বলছিলাম যে it is slow. It is slow. It is real slow burn. আমার কাছে স্লো লাগে নাই। It's fantastic slow burn, but আলিফের যেমন আউটসাইডার্স প্রথম 4-5টা এপিসোড স্লো লাগছিল, যেটা আমার কাছে একদমই স্লো লাগে নাই। তো আমি জানি না আলিফ এটা if you can sit through it, but it's a very, আমার কাছে I was very intrigued by it. I thought for once অ্যালেক্স গার্ল্যান্ড ওর ফিলোসফিটা সুন্দর করে আমাদেরকে দিতে পারছে। লাস্টে গিয়ে একটু প্যাচা ফেলছে। Interesting though. It sounds very interesting. প্লিজ, আমার কাছে এইসব জিনিস খুবই ইন্টারেস্টিং এন্ড I thought ওরা একটা ওই ডেভসটা when you find out যে ডেভসটা আসলে কি করে, ওটা আমার বুঝতে টাইম লাগছে। আমি যে এই ডেভসে ওরা যে জিনিসটা কাজ করতেছে, I'm not going to tell you guys, ওই জিনিসটা আসলে কি এবং কিভাবে কাজ করে ওটা বুঝতে আমার 2-3টা এপিসোড লাগছে। সো ইটস নট ইজি। এন্ড ওরা কিছু কাটে নাই, ওরা আসে না বোকাদেরকে বোঝানোর জন্য আমি সব বলে দিলাম, ইচ্ছা করে ওরা একটু মিস্টিরিয়াস রাখছে। এন্ড আই লাভড ইট। আই অ্যাবসলিউটলি লাভ দ্য প্রেজেন্টেশন অফ দ্য স্টোরি। প্রত্যেকটা ক্যারেক্টার ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং। আমার খুব 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 পছন্দ হয়েছে। দিস ইজ ভেরি হাই কোয়ালিটি সাইফাই ফর এভরিডে পিপল। মেবি সায়েন্টিস্টরা দেখে হাসবে, ফিজিসিস্ট দেখে হাসবে, এইসব কি বাচ্চাদের জিনিস। বাট আমরা যারা ফিজিসিস্ট না, যারা কোয়ান্টাম থিওরি সম্বন্ধে এই নামটাই জানি, কোয়ান্টাম থিওরি, এর বেশি আমরা জানি না। আই থিঙ্ক আমাদের জন্য ইটস এ ভেরি ভেরি থটফুল একটা জিনিস। এন্ড আই অ্যাবসলিউটলি লাভড ইট। আমার কাছে খুব ভালো লাগছে। এন্ডিংটা, অ্যাজ আই সেড, এন্ডিংটা একটু কাঁচাই ফেলছে, বাট আই ডোন্ট ব্লেম হিম ফর দ্যাট। I felt it's a very nicely told story about this deep quandary of do we have free will or is everything determined? আমার খুব ভালো লাগছে। Loved it. Okay. তো চলো এখান থেকে আমরা চলে যাই। আর কি আছে বাকি? We talked about bad education, devs, আংরেজি মিডিয়াম, ডিফেন্ডিং জেকব। এখন বাকি আছে আলিফ, তুমিও বেশ সাইফাই নিয়ে কাজ, সায়েন্স থেকে। The black hole apocalypse. What is that? What is this black hole apocalypse? আপনি দেখেছেন এটা? I have not seen it. It's on Netflix. So আমার এই সব জিনিসপত্র মাঝে মাঝে দেখতে ভালো লাগে। So I was like, আচ্ছা ছেড়ে বসে দেখতে থাকি। And মাথা তো খারাপ হয়ে যাওয়ার কথা। ব্ল্যাক হোল এগুলা তো মানে ভয়ঙ্কর জিনিসপত্র। এগুলা নিয়ে যখন ঘাটাঘাটি বা গবেষণা করতে যাওয়া হয়, আমার ব্রেনে তো অবশ্যই মানে এত সায়েন্টিফিক ব্যাপার বুঝবো না। বাট তারপরে ওরা এত সিম্পল ভাবে এত সুন্দর করে বুঝায় ডকুমেন্টারিটাতে। ইটস জাস্ট সো ফ্যাসিনেটিং যে ব্ল্যাক হোলটা আসলে কিভাবে হয় সেটা তো আমরা মোটামুটি অনেকেই সবাই জানি যে একটা স্টার, সেটা আস্তে আস্তে একটা পর্যায়ে এক্সপ্লোড করে সেখান থেকে, কিন্তু একটা স্টার যখন এক্সপ্লোড করে সেখানে একটা হোল হয়, সেখান থেকে ব্ল্যাক হোলটা হয়। এবং আইনস্টাইনের যে থিওরিটা, যে গ্র্যাভিটেশনাল ওয়েভস, সেই ওয়েভটা যে আমাদের গ্যালাক্সির মধ্যে যে ব্ল্যাক হোলটা আছে, সেই ব্ল্যাক হোলের যখন ক্রিয়েট হয় সেটার একটা গ্র্যাভিটেশনাল ওয়েভ আছে, সেই ওয়েভটা কিন্তু এখনো পাস হচ্ছিল। হ্যাঁ, সো এর আগে লাইগো ল্যাব নামে একটা ল্যাব আছে, যে ল্যাবটা ইজ হিউমাঙ্গাস। আপনারা যদি দেখেন ডকুমেন্টারিটা, ইটস হিউমাঙ্গাস। এবং 2 years ago, right? হ্যাঁ, 2 years ago ওরা ফাইনালি গ্র্যাভিটি ওয়েভ ওরা মেজার করতে পারছে। Yes, they did. So ওইটাই। এবং সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে ল্যাবটা মাত্র they were just মানে প্র্যাকটিস করছে আর কি, তখন ফুল লেন্থ তাদের অপারেশন শুরু করে নাই। So they were having one of those lazy nights, কি একটা মনে করে they just turned it on, like ভোরবেলা হঠাৎ করে they just heard this whoop, এরকম একটা সাউন্ড। That's it, and that's আমি এখন ইরফান খানটার সব বাদ, I'm going to watch this. এটা না হচ্ছে ওইটা, it just gave me goosebumps. ওই ছোট্ট একটা সাউন্ড was it, যে that was the creation ওই ব্ল্যাক হোলের সেই গ্র্যাভিটেশনাল ওয়েভটা। and then এত সুন্দর করে ওরা দেখায় যে ওরা কিভাবে করে 6 মাস আগে and then ওরা কিভাবে ব্ল্যাক হোলের ডিস্টেন্স বের করবে। সো পৃথিবী একবার এই কোণায় গেলে ওখান থেকে একটা ডিস্টেন্স মেজার করো, আবার 6 মাস পরে এই কোণায় আসলে, সূর্যের এই কোণায় আসলে এখান থেকে ডিস্টেন্স মেজার করো, দেন একটা ট্রায়াঙ্গেল বানায়, তারপরে ওটার ম্যাচ বের করো। ইটস আনবিলিভেবল। আমি পাগল হয়ে গেছি। কেন বলি না যে এগুলো দেখলে মাথা খারাপ হয়ে যায়। সো আই ওয়াজ লাইক, একটা অন্য একটা ফ্রেন্ডসতে ছিলাম যে না
একটু জোশ এটা আমার কাছে এসব জিনিস তো আমি ফারুকরা জানে this documentary was made in 2018 তখন ওরা বলছিল যে there are a few scientists যারা কাজ করছে ইয়ে ছবি নেওয়ার জন্য ব্ল্যাক হোলের ছবি তোলার জন্য ফাইনালি তো আমরা গত বছর ছবিটা ফাইনালি দেখতে পেলাম so it's amazing I'm a big fan of এসব scientific mambo jumbo and all of that. Gibran is also a big fan, so আমার কাছে I love এই টাইপের I read these books and watch this. Gibran আমার থেকে অনেক বেশি দেখে, but because I feel like the difference between আমরা এবং পিঁপড়া এবং আমাদের ডিফারেন্স হচ্ছে পিঁপড়া মাউন্ট এভারেস্টের নিচে হয়তো একটা পিঁপড়া আছে, হ্যাঁ ও কিন্তু জানেই না সে মাউন্ট এভারেস্টের নিচে আছে এবং কোনো চিন্তা করে না যে মাউন্ট এভারেস্ট দেখতে কেমন, পুরোটা হাইট কত, উইথ কত। সো দ্য ডিফারেন্স বিটুইন আমরা এবং পিঁপড়া হচ্ছে আমরা জানি আমরা মাউন্ট এভারেস্টের নিচে আছি এবং আমরা জানি যে আমাদের ইচ্ছাটা আছে যে এই পাহাড়টা আমি এক্সপ্লোর করতে চাই, মানে ইউ নো মানে মানে ব্ল্যাক হোল দেখার তো সম্ভবই না আমাদের জন্য, রাইট? ইটস লাইক একটা পিঁপড়া কিন্তু জীবনে পারবে না মাউন্ট এভারেস্ট দেখতে, ও সারা জীবনে নিচেই পড়ে থাকবে। আমরা হচ্ছে সেই মানুষ ইন দিস কনটেক্সট অফ স্পেস এন্ড টাইম, মানে স্পেস যদি মাউন্ট এভারেস্ট হয় আমরা কোনায় পড়ে আছি, বাট উই নো দ্যাট ইটস দেয়ার। পিঁপড়া কিন্তু জানেও না যে এভারেস্টের চূড়া কোথায়, কিন্তু আমরা জানি এটা আছে and we're trying to figure out how to get to the top. So that's the journey. I think it's amazing. I love these things. I'm going to watch it definitely. So now let me tell you, Rudro Neil Mojumdar likes Alif Apu black hole documentary dekhe felche, but she thinks banan bhul. First of all, it's a hole. It's not black hole er bhitore it's a hole which goes inside, and then tar bhitore ki hoy ota documentary ta dekhle apniও বুঝতে পারবেন. So I'm not an idiot. Acha, okay. Rudro Neil Mojumdar. Okay. Now, let me give you Shakib and Alif. Let me give you Gibran. Gibran to nahi hai. Jehetu Shakib has said je I'm the guest on this show. So let me pull in Gibran's persona and tell you Gibran ki bolbe. On this answer of the Pipra analogy, Shakib, think of it, we are the Pipras. We are also under the mountain. Ar amrao kintu jani na baire ki ache. So we don't know. We don't know, man. We just don't know. Just think about it. না না, এটা হয় না। ও শুরু করতে 1967 এর সেই ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট আইজাক নিউটনকে রেফারেন্স করে স্টিফেন হকিং ফিচারে বসে কি বলেছিল, তখন আমি বললাম শুরু করবে, বুঝছিস? ও বাহ, জীবন আজকে তো নিজেই ব্ল্যাক হোলে ডিসঅ্যাপিয়ার করছে, বলছে আসবে, তারপর রিয়েল লাইফ প্রবলি শেষ হয়, পিটি লাইফ শেষ হয়। এনিওয়ে, we have run out of one more. Despite the fact that Alif did not like it, Afterlife. I'm telling you guys, Afterlife. I don't like it. Okay, she didn't get it. She couldn't get into it as much as I did. আমি মাত্র 2টা এপিসোড দেখেছি, I haven't finished it. I'm telling you, এই last week-এর মধ্যে তুই Evil recommend করছিস, so I started Evil আজকে। Afterlife এত ছোট একটা সিজন, মানে 6 এপিসোডে, it's like barely 2 hours এ সিজন শেষ হয়ে যায়। So Afterlife, I loved it. Season 2 শেষ হইছে। Once again, story of a guy whose wife has died and how he's coping with that loss. Very heart touching, very heartwarming. I'm telling you guys, if you're looking for asana je coronavirus er jonno basha atke roichi and I don't want to deal with this, but I do want to have stuff that touches me, Afterlife is that. It's such a beautiful story. Shakib, once again, it's British, so tor jonno je tor hatred of all things British. I don't know, man, you're Silati. You should just be like British. Amar desi jinish, I love it. Na British, ohilo the only Silati je naak shitkaay on British stuff. না, এটা তো কমেডি। শাকিব ভাই, আমাদের ফ্রেমগুলো আছে কিন্তু খুব ব্রিটিশ হইছে। British. I like British comedies. It's British, not in the real sense of a comedy. It's very heart touching and it's very beautifully British. Dry humor jeta ache ota khub sundor hoye ashe. Ricky Gervais, brilliant job. I love him in the series and I would highly recommend it once again. Very nice actor. Yeah. So আজকে ইন্টারেস্টিং কমেন্টস যা আছে এগুলো আমরা মোটামুটি দেখাই ফেলছি অন স্ক্রিন পোস্ট হয়েছে। তেমন কিছু আর তোমাদের কমেন্ট চোখে পড়ছে ইন্টারেস্টিং দ্যাট ইউ ওয়ান্ট টু অ্যাড্রেস? না, অনেক কোন কমেন্ট আছে অ্যাকচুয়ালি। Some people were asking us to ওই যে আমরা দেখছি নাকি, ব্যাড এডুকেশন ভালো লাগে না, সবাই তো পজিটিভ দেখছে। আমার কাছে তেমন ভালো লাগে না। I just told you why I didn't like it. আমার কাছে it was a very flat movie. I thought it could have been handled অনেক সুন্দর করে।
এই যে এক্স ম্যাকিনা, এটা কথা বলতে চাচ্ছিলাম। দিস ইজ ওয়াট অ্যালেক্স গার্ল্যান্ড যেটা কোশ্চেন। এক্স ম্যাকিনা আমার কাছে ভালো লাগছে, বাট আলটিমেটলি আই ফেল্ট আই এম রিয়েলি টায়ার্ড অফ, আমি একটা রোবট বানিয়েছি, রোবটটা কালকে ইভিল, আজকে বানালাম কালকে ইভিল হয়ে আমাকে মেরে ফেললো। And I hate these stories, and because I'm a Isaac Asimov convert. Isaac Asimov by the 40s and 50s, he got tired of all these stories যেখানে আমি একটা রোবট বানালাম, রোবটটা কালকে শয়তান হয়ে গেল। এর জন্য ও যেটা করলো, রোবোটিক্স এর যে লজ অফ রোবোটিক্স যেটা বলা হয়, ওটা ও বানালো, যে 3 লজ অফ রোবোটিক্স, যেটার মানে হচ্ছে একটা রোবট কখনোই একটা হিউম্যান বিং কে হার্ম করতে পারবে না। এন্ড সে ইচ্ছা করে এই লটা বানাইছে সো দ্যাট ও নিজেও এটার সাথে বাউন্ড হয়ে যায়, এন্ড ও নিজেও যেন কোনো স্টোরি না লেখে যেখানে আমি একটা রোবট বানিয়েছি আজকে, কালকে এটা আমাকে মেরে ফেলছে। সো দেন দ্য চ্যালেঞ্জ বিকেম, যে রোবটটা ইজ বাউন্ড বাই লস দ্যাট ক্যান নেভার হার্ম এ হিউম্যান বিং, ওরে নিয়ে আমি ইন্টারেস্টিং স্টোরি কি বলতে পারি। সো আমি হচ্ছে ওই ঘরানার লোক, বিকজ আই লাভ মেশিন, আই লাভ নাইট রাইডার, স্ট্রিট হক এন্ড অল দ্যাট শিট। সো অ্যালেক্স গার্ল্যান্ড, আই অলওয়েজ ফিল দ্যাট যেটা এক্স ম্যাকিনা যেটা করছে, যে আমি একটা রোবট বানিয়েছি, কালকে রোবটটা সেলফ অ্যাওয়্যার হয়ে আমাকে মেরে ফেলছে। সো আই ডিডন্ট লাইক দ্যাট, which is why I like এই devs টার মধ্যে কোনো রোবট ফোবট কিছু নাই, there is no computer program যেটা শয়তান হয়ে গেল। This is proper sci-fi, মানে he creates a situation and then a natural ending এ যায়। আমার খুব ভালো লাগছে। Okay, somebody wanted to know about Blade Runner 2049. Blade Runner 2049 was our favorite movie. আলিফ আর আমার ফেভারিট মুভি অফ দ্যাট ইয়ার, যে বছর এটা বের হয়েছিল, আমাদের দুইজনের ফেভারিট মুভি অফ দ্য ইয়ার। I think it's a visual masterpiece, মানে it is a masterpiece. Sound, editing, ক্যামেরা কাজ, এফেক্টস, অ্যাক্টিং সবকিছু মিলায় এই ছবিটা হচ্ছে মানে অন্য লেভেল একটা ছবি, মানে যেটা হি ইজ কুইকলি বিকামিং মাই ফেভারিট ডিরেক্টর। নাম ভুলে গেলাম, ডেনি ভিলেনিউভ। হি ইজ অ্যান অ্যামেজিং ডিরেক্টর। ওর ছবিগুলো যারা দেখেননি, প্রিজনার্স, অ্যারাইভাল, ব্লেড রানার 2049, এবং দ্য বেস্ট থিং ইজ ব্লেড রানার 2049 দেখতে হলে ব্লেড রানার দেখার কোনো দরকার নেই। আমার ব্লেড রানার দেখা ছিল, বাট আমার ওটা কিচ্ছু মনে ছিল না, আমি তুমি দেখোই নাই, রাইট? সো তুমি না দেখেই তোমার কাছে এত ভালো লাগছে, আমার কিছু মনে ছিল না, আমার ভালো লাগছে। Then I went back and I watched Blade Runner and I didn't like it much. But 2049 is just on another level. It's just what a movie, what a movie. Anything else? Stephen King এর ডার্ক টাওয়ার সিরিজটা, ডার্ক টাওয়ার সিরিজ কি? ওকে, বইটা মুভিটা হয় নাই, বই সিরিজটা ইজ অ্যাবসলিউটলি ব্রিলিয়েন্ট। ফার্স্ট বইটা খুব বাজে, যেটা স্টিফেন কিং নিজে সবার কাছে মাফ চাইছে, লিটারালি আই এম নট জোকিং। ও পরে সে মাফ চাইছে, দেখো আমি আসলে ওই বইটা লেখার সময় বেশি গাঞ্জা টাঞ্জা খাই ফেলছিলাম, বেশি ভালো হয় না। গুড থিং ইজ ইটস এ শর্ট বুক, ইটস এ ভেরি শর্ট বুক। আর ওর নিজের মাথাও ক্লিয়ার ছিল না আসলে কি টাইপের গল্প সে বলতে চায়। তো প্রথম বইটা ও বলছে যে প্রথম বইটা কোনো মতে শেষ করে ফেলো, এরপর থেকে আসলে দ্য পার্টি স্টার্টস। এবং আমিও সেটাই বলবো, রিড দ্য ডার্ক টাওয়ার সিরিজ, প্রথম বইটা জাস্ট কোনো মতে শেষ করে ফেলো, এরপর থেকে ইটস অ্যাবসলিউটলি ব্রিলিয়েন্ট। It's one of my favorite series. I think it's his best work, the pura series of Stephen King. Anything else? Westworld তোরা কেউ দেখছিস? না, আমি ওই যে ফার্স্ট সিজনের 3টা এপিসোড দেখে, না ফার্স্ট সিজনটা শেষ করে আর সেকেন্ড সিজনে ঢুকতে পারি না। আই জাস্ট আমার ফার্স্ট সিজন আমি কষ্ট করে দেখছি, বিকজ এক্স্যাক্টলি আমি একটু যেটা বললাম যে অ্যাসিমভের 3 laws of robotics, অ্যান্টাই অ্যাসিমভ সিরিজ, অনেকগুলো রোবট সবাই শয়তান হয়ে যায় or whatever the hell it is। আমার কাছে খুবই রেপিটেটিভ লাগছে সিজন 1। It started off very nicely. I think I remember প্রথম 4-5টা এপিসোড আমার খুব ভালো লাগছে, তারপরে it became very repetitive for me. সিজন 2 শুনছি অত ভালো না, সিজন 3ও শেষ হওয়ার পরে শুনতেছি অত ভালো না। আমার কাছে আমার দেখাটা আমার ইচ্ছা নাই। এই যে ফায়াদ খান বলছে, আমি জানি না ফায়াদ খান এটা উইকিপিডিয়া থেকে নিচ্ছে নাকি, he was on a coke binge aftermath when he wrote the first one. I'm pretty sure he's talking about the Dark Tower. Yeah. Dark German সিরিজটা দেখেছেন? হ্যাঁ, I think all of us have seen series 1. Season 1 আমরা সবাই দেখছি, we all love season 1, and then season 2 আমরা ভয় আর দেখি নাই। I remember we all loved season 1. It just lives up to its name. I can take it. It's too much. Lives up to its name. We loved season 1 and then season 2 আসলো। I think ভয় আমরা সবাই ফার্স্ট এপিসোড দেখার চেষ্টা করছি। ভাই এখন এটা ঢুকতে পারবো না, এখন কোভিড নিয়ে ব্যস্ত আছি, এগুলো বাদ দিই। I know people যারা মানে নাম লিখে রাখছে এর সাথে এর রিলেশনশিপ এরকম আর কি, বুঝছেন না?
It's not প্রথম একটা রিক্যাপ আছে যেটা দেখে আমি কিছুই বুঝি নাই। That's bad. ওদের দোষ না, এটা হচ্ছে আমাদের ইনএবিলিটি। আমরা আছে না বেশি ইজি জিনিস দেখতে দেখতে। বাট ডার্ক ইজ আ ফ্যান্টাস্টিক সিরিজ ইফ ইউ লাভ ভেরি গ্রিটি, ভেরি গ্লুমি, ডার্ক, রিয়েল থ্রিলার্স, ওই ক্যাটাগরিতে ডার্ক পড়ে। সো it's really good. It's really good. All right. কি Netflix versus the even better version. Person of interest আমার দেখা হয়নি। Person of interest আমার দেখা হয়নি। So I cannot talk about the comparison. Alright guys, 1 ঘন্টা হয়ে গেছে। I think we should leave off আজকের জন্য। So next series we're going to talk about a few Irfan Khan movies. Let's try to catch up on a few Irfan Khan movies if we can. And then let's talk about Evil. The series I think Farooq is finally excited about it. Alif jodi paro dekho ami shesh kore felbo. And we'll catch up on some new things যেগুলো আমরা দেখতেছি। So that's about for this show. Jibran তো আসতে পারলো না, অসুবিধা নাই। Thank you very much যারা আমাদের সাথে লাইভ দেখেছেন, এত জোশ কমেন্ট করেছেন। Thank you very much. We love your suggestions and we will see you inshallah on Sunday. Thank you and good night.